എടാ അവൻ ഇതിന്റെ എൻട്രൻസ് എൻട്രൻസ് മഞ്ഞിന്റെ അടിയിലാണ്. ഹീ ഹീ. താഴോട്ട് ചാടിക്കോ. അങ്ങോട്ടല്ല പോയണ്ട, ബാക്കിലോട്ട് പോണം. ബാക്കിലോട്ട് പോയിട്ട് താഴോട്ട് ചാടണം. വന്ന ഗെയിം അവിടെ തന്നെ. അത് ലെഫ്റ്റിലോട്ടാണ് ഇതിന്റെ. ഗോപി ഓൺലൈൻ ആയിരുന്നു ഇപ്പം. ഇതാണോ? ഇതാണ് ആ ഇതാണ് ഇതാണ് ഇത് സോളോ റാങ്കിങ് അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ആണ്. ഐ സി. നീ പിന്നെ കളിച്ചായിരുന്നോ? സോളോ റാങ്ക്. സോളോ ലെവലിംഗും ഒസാമ റാങ്കിങ്ങിന്റെയും ക്രോസ് ഓവർ. സോളോ റാങ്കിങ് തോൽവി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഒസാമ ലെവലിംഗ് എപ്പോ വരും? ഊമ്പി പുല്ല്. അയ്യോ എന്തൊക്കെയാ അല്ല, ഞാനിപ്പോ വാക്കുകൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വീണ്ടും ആലോചിച്ചോണ്ടിരുന്നു. ഒസാമ ലെവലിങ്ങളെയാ. നീ എന്തോ നോക്കണം. സ്പോട്ട്ലൈറ്റ് ഡീൽ എന്തോന്നാണ് ഇന്നത്തെ സ്പോട്ട്ലൈറ്റ് ഡീൽ? ലെവലിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കിങ് ലെവലിംഗ് അല്ലേ? അളയാ ഒസാമ ഇംഗ്ലീഷിലാക്കളയാ ആക്ച്വലി. ജാപ്പനീസ് ഒസാമ അറബിക് വേർഡും കൂടെയാണ്. ഒസാമ ബിൻ ലാഡൻ. അതെ, ബിൻ ലാഡൻ ലെവലിംഗോ? ഓ ഫക്ക്, അത് ഞാൻ മറന്നുപോയി. 9/11 ചെയ്തപ്പോ സുഖോയ്. അല്ലല്ല, മറ്റേ ഇത് 9/11 ചെയ്യണ സമയത്താണെങ്കിൽ 9/11 ചെയ്യണ സമയത്താണെങ്കിൽ അല്ലാഹു അക്ബർ നല്ല പറഞ്ഞ. ഇവിടെ അല്ല ചെയ്യണ്ട. നീ നേരത്തെ അള്ളി നടത്താണ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. നീ അത് മനസ്സിലാവാത്ത എന്തുകൊണ്ടെന്ന് അറിയാമോ? നീ ആ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ട്, ആ ബുക്കിൽ എടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കുറെ കാര്യം. ഇത് ഡൂം ഇറ്റേണൽ 75% ഓഫ് സ്റ്റീമില്. ഡൂം ഞാൻ കളിക്കൂല, എനിക്ക് ഛർദിക്കാൻ പറ്റും. അത് നീ കറക്റ്റ് ആവാൻ മേ ബി എഡ്ജിലായിരിക്കും ചിലപ്പോ. യെസ് കറക്റ്റ് തന്നെ. ഓ ഭാഗ്യം. ഭാഗ്യമല്ല, സോറി, സ്റ്റാൻഡ് സ്കിൽ. ഓ സ്കോറൂപ്പി ഇവന്റ്. യെസ്, ഒരു ഷൈനി പോലും കിട്ടിയില്ല. താങ്ക്സ്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഇന്നലെ ഒരെണ്ണം കിട്ടിയോണ്ട് പ്രശ്നമില്ല. എത്ര മണിക്കാണത്? 6-7 തീർന്നു ഇന്ന്. തുടങ്ങാൻ പോണതേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ മറ്റേ എടുത്തു വെച്ചു, എന്നിട്ട് ഞാൻ എല്ലാം എനേബിൾ ചെയ്തു. മറ്റേ ഓട്ടോമാറ്റിക്, മറ്റേ വൺ ഹിറ്റ് സ്കിൽ, റോക്കറ്റും റൈഡും അസിസ്റ്റൻസും എല്ലാ സാധനങ്ങളും എനേബിൾ ചെയ്തു. അതൊക്കെ കൊള്ളാം. മാസ്റ്റർ ബോൾ ഉണ്ടോ? മാസ്റ്റർ ബോൾ ഇല്ല. എന്നാ പ്രശ്നമില്ല. കാരണം മാസ്റ്റർ ബോൾ അപ്പാരന്റ്ലി സാധാ പോക്കിയോള പോലെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യും. നീ ജസ്റ്റ് കയ്യിലെടുത്ത് ഉരുട്ടിയാലും അത് നേരെ പോയിട്ട് പിടിക്കും. നീ വെളിയിലേക്ക് എടുത്തെറിഞ്ഞാലും അത് പോയി പിടിക്കും തോന്നുന്നു, ആനിമേഷൻ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട്. ആണോ? കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റേ PG ഷാർപ്പിൽ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതെ, എക്സലന്റ്. ഞാൻ അതെല്ലാം ടിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എക്സലന്റ് കർബോൾ AR plus 100% ഹിറ്റ്. താങ്ക്സ്. എനിക്ക് മാക്സിമം XP ആണ് കിട്ടുന്നത്. എനിക്കിപ്പോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. എനിക്ക് ഇനി ഹോൾഡ് ബാക്ക് ചെയ്യാൻ ഒന്നുമില്ല. ഫക്ക് നിയാന്റിക്. അവൻ ചുമ്മാ ഓമ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കണം ഓരോ അപ്ഡേറ്റിലും. റിമോട്ടായിട്ട് റൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഫീച്ചർ കാരണമാണ് റൂറൽ ഏരിയാസിലുള്ള ആൾക്കാർ ജീവിച്ചു പോകുന്നത്. ലൈക്ക് ഇപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിലൊരു ജിം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ജിമ്മിൽ ഞാൻ കയറിയിട്ട് എന്റെ ഫ്രണ്ടിനെ എനിക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം. ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമോട്ട് റൈഡ് പാസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാസ് വേണം. ആ പാസ് നീ ഒരെണ്ണം വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ 100 കോയിൻസ് ആണ് ഇതില് ഉള്ളത്. എന്തോ മറ്റേ ഷോപ്പിൽ 100 കോയിൻസ് ആണ്. 100 കോയിൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒരു എത്ര രൂപ ഇടേണ്ടി വരും? 30 രൂപ 60 രൂപ എന്തെങ്കിലും ഇടേണ്ടി വരും. ഇല്ലെങ്കിൽ നീ 2 ദിവസം ജിം ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യണം. അത് ചെയ്താലേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അവന്മാരത് മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ദിവസം 5 റിമോട്ട് റൈഡ് പാസേ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ആൻഡ് റിമോട്ട് റൈഡിന്റെ പ്രൈസ്, മറ്റേ പാസിന്റെ പ്രൈസ് അങ്ങ് ഹൈക്ക് ചെയ്ത്, ചുമ്മാ നന്നായിട്ട് ഹൈക്ക് ചെയ്തു. Basically, they want people to go outside and play Pokemon like പണ്ട്. അപ്പൊ അവരും മറ്റത് മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ലൈക്ക്
ഇങ്ങനെ റൂറൽ ഏരിയയിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ കാര്യം മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതേ ഇല്ല. സാഡ് ഡേ. ഐ മീൻ ശരിക്കുള്ള റീസൺ ഇറ്റ്സ് എൻ AR കമ്പനി, ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ അവർക്ക് ഡേറ്റ വേണം. അവർക്ക് ഡേറ്റ വേണം. സോ അതിനുവേണ്ടി അവരൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ, അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ റെസ്പോൺസിൽ അവർ പറഞ്ഞ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇതാണ്. എന്തോന്ന് ലെജൻഡറി പോക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പിട്ടോമോ മറ്റേതാണ് മറിച്ചേതാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അവര് ഈ റിമോട്ട് റേഡ് പാസസ് ഇൻആക്സസിബിൾ ആക്കി ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. കാരണം ലെജൻഡറി പോക്കിയാണ് ലൈക്ക് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ലൈക്ക് പിടിയെ പോലെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചോണ്ടിരുന്ന ലെജൻഡറി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റാറ്റസ് ഇല്ലാതെയാവും. പക്ഷെ എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർ ആക്ച്വൽ റേറ്റ്സിന് ഇങ്ങനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്ത് ഇവരുടെ ആദ്യത്തെ റെസ്പോൺസ് ഈ പാസിന്റെ വില കൂട്ടലായിരുന്നു. സോ ഇറ്റ്സ് പ്രിറ്റി മച്ച് എ ക്യാഷ് ഗ്രാബ്. ഒരു സെക്കൻഡ് എടാ, ആ സ്വേൾ ചെയ്യുന്ന സാധനം കണ്ടോ സ്റ്റാനെ? അതല്ല സ്വേൾ ചെയ്ത് പോകുന്ന ഐലൻഡ് കണ്ടോ? അത് അവിടെയാണ് ഫൈനൽ മെമ്മറി, നടുക്കൊരു ഷ്രൈനും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അതിപ്പം വരൂല, അത് വരുന്നതിന് നീ ഇത് ചെയ്യണം. നീ മാപ്പ് എടുത്ത് ഗ്രൗണ്ട് മാപ്പ് എടുത്ത് നീ അവിടെ അല്ല വരേണ്ടേ. നീ മോളിലത്തെ നീ സോഡാസ് ഡൊമൈനിലാണോ ചെയ്യുന്നത്? ഓക്കെ. നീ ഇപ്പൊ 9 ആണല്ലേ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്. നീ മാപ്പ് എടുത്ത് മാപ്പില് അത് നീ ഓൾറെഡി 9 എടുത്തല്ലോ. 9 സൈഡിലുള്ള സേജസ് പോകുന്ന പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനം. സേജസ് പോവാണ് 9. നീ ഓൾറെഡി ചെയ്തു. ശരി, അപ്പൊ 11 വേണ്ടത്. 11 എന്ന് പറയുന്നത് നീ കോറോക്കിന്റെ അങ്ങോട്ട് വേണം. കോറോക്ക് ഫോറസ്റ്റ് അത് 3 അതിന്റെ അകത്താണ് അല്ലേ? ആ വട്ടം കാണുന്നുണ്ടോ? ആ മുകളിലത്തെ വട്ടം, അതിന്റെ നടുക്കാണ് ടവർ. അത് നീ സ്കൈ മാപ്പ് എടുത്ത് സ്കൈ മാപ്പിൽ നിനക്ക് അവിടെ പോവാല്ലോ. അവിടെ നിന്ന് പറന്നു പോകാൻ പറ്റില്ല. 11 എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും സിൽവർഡ്രാഗൺ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്നൊരു 9:45 തൊട്ട് ഒരു 1.5 hours ആണെങ്കിൽ എൽഡൻ റിംഗ് കളിക്കുന്നോ? ഷീൽഡ് റൺ കാരണം നമുക്ക് തീർക്കാം. ഈ ആഴ്ച തീർക്കാം നമുക്ക്. തീർക്കാം ഇൻ ദ സെൻസ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നമുക്ക് ചെയ്യാം. മറന്നോ എന്തോന്നാണെന്ന് ഞാനെന്റെ ബിൽഡ് പറഞ്ഞു. നിക്ക് ഷീൽഡ് റണ്ണ അത് അസുരന്റെ കൂടെ ചെയ്തതാണോ അതോ മറ്റേതാണോ? നമ്മൾ 3 പേരും കൂടെ. ഓക്കെ. ഞാൻ കൺട്രോളർ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വെക്കട്ടെ. ഫക്കിന്റെ മൊബൈലിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് മറ്റേ പടം. അതിന്റെ നേരെ നീ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ തന്നെ നോക്ക്. അത് മറ്റേ വെപ്പണാണ്. മാറി മടി വിട്ടു. 19 hours ago, Link S7 new movement glitch in Tears of Kingdom. 400 units per second. മറ്റേ പറക്കണ കിളിയുടെ അതില് 3 പഴം ഒട്ടിച്ചു വെച്ചേക്കണ പടം. പഴം കൊടുക്കും. Scanning ahead. ഇതിന് സ്റ്റേക്സ് മാറ്റാൻ പറ്റും. Shot dash. ഇതിന്റെ ഡിസൈൻ മാറ്റാൻ. അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു മിഷൻ ഉള്ള കാര്യം ഞാൻ മറന്നു. അത് കുറെ മിഷൻസ് ഉണ്ട്.
standing. യെസ് നമ്മളുടെ മറ്റേ ക്ലാൻ ഇല്ലേ, ഒരു ക്ലാൻ, ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഏത് ക്ലാൻ, Spike planted. ആ ക്ലാനിന്റെ ആർമർ കിട്ടും. ഓ One enemy remaining. എവിടെ ഓ അതിൽ നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ മറ്റേ ജൈന്റ് ബ്രൈറ്റ് ബ്ലൂ സബ് ഒട്ടിച്ച്, അല്ല സ്റ്റാർ, ഓക്കെ സ്റ്റാർ ഫോളിംഗ് സ്റ്റാർ ഉണ്ടല്ലോ, അതിഥി ഒട്ടിച്ച് വെച്ചാൽ വെളിച്ചം കൂടുതൽ കിട്ടും. ഓ ഇത് മറ്റേ ഡാർക്ക് ലിങ്ക് അല്ലേ? അല്ല ഇതുണ്ട് ഗ്യാരണ്ടി. Defenders win. മറ്റേ കഴിഞ്ഞ ഗെയിമിലുള്ള. അല്ല പഴയ ഇതാണല്ലോ ഡിസൈൻ. അതെ 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 മനസ്സിലായി. ഫേസ്റ്റ് ബ്ലഡും കിൽ വിത്ത്, ഓ അതായിരുന്നു അല്ലേ, വല്ലണ്ടായിരുന്നു. പുല്ല് എനിക്ക് ഇൻഫിനിറ്റീഷൻ കളിക്കാൻ തോന്നുന്നു. മിനി ഷാഡോ ഡോഗി, മിനി ഷാഡോ മങ്കി. ഓ ഇവിടത്തെ മെഷീൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. റോബോട്ടിന് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നു കുറച്ചേരം. യെസ് 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 മോളോട്ടോക്കി അത് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ്. ഓ മേടിന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം. യെസ് ഐ മീൻ മേളിൽ പോണം. Everyone is afraid of something. കോമഡി സാധനം ഇത് ഒറ്റൊരെണ്ണം ചെയ്താൽ മതി നീ. ആക്ച്വലി 3 ഞാൻ പലപ്പോഴും പല പസിലുകൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ആലോചിക്കും ഒരു 30 വേറെ സാധനങ്ങൾ സൈഡിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്തിനാണോ എന്തോ. അപ്പൊ ഞാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ലേ ചെയ്തെന്നൊരു സംശയം. ഐ മീൻ ലൈക്ക് അവര് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ വെച്ചേക്കണുണ്ട്, ലൈക്ക് അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഞാൻ ആലോചിക്കും. മിക്കവാറും എല്ലായിടത്തും മറ്റേ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾക്ക്. അൾട്രാ ഹാൻഡും അസെന്റൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യാനും പറ്റും മിക്കടത്തും. അസെന്റും വെച്ച് പറ്റും. നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാൻ പറ്റും. അത് ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഇതിങ്ങ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ. നീ ഇനി ടവറിന്റെ മുകളിൽ ലാൻഡ്. എല്ലായിടത്തും ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അതിന് എന്തെങ്കിലും സാധനം എടുത്തിട്ട് പൊക്കിയിട്ട് താഴെ. അതെ ഞാൻ മറ്റേ സൈഡിൽ എവിടെയെങ്കിലും ചെരുവി വെക്കും. നീ എന്നിട്ട് പയ്യെ ആ ടവറിന്റെ മുകളിലത്തെ കൊണ്ടയിലോട്ടോ വല്ലോ ആണ്. ഇത് മോളിൽ ഇരിക്കുന്നോണ്ടാണ് അവർക്ക്. ഞാൻ ഇത് കണ്ടായിരുന്നു, മറ്റേ കൊറേ ലേസർ മറ്റേ സാധനം ഇല്ലേ, അതിനെ ഒരുമിച്ച് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടൊരു ഇത് ചെയ്യുന്നു. ഓടേ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റയിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻവെൻഷൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ട് ചീപ്പ് വെച്ച് ചീകുന്ന പോലെ ഹെൽത്ത് ബാർ അങ്ങ് പോയി. വേറെ വലിയൊരു പലകാലം വലിയൊരു കുണ്ണ പറന്നു പോയി ഇടിക്കുകയാണ്. എത്തൂല, ഇവിടുന്ന് എത്തൂല. ഒരു റോക്കറ്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ ഓഫ് ആക്കും. ഞാൻ മറ്റേ വേറെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഏതായിരുന്നു മറന്നു. ആൾക്കാർ എന്തൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണോ. അതെ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ ഓഫ് ആക്കിക്കോ. എനിക്കിത് കാണാൻ ബിസീജിന്റെ ഓർമ്മ വരുന്നു. ബിസീജ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗെയിം ഉണ്ട്. നമുക്കൊരു പസിൽ മറ്റേ പസിൽ സോൾവിംഗ് ഗെയിം ആണ്. നമുക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങളുണ്ട്, നമുക്കൊരു ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യണം. പസിൽ ഗെയിമാണ്, ഭയങ്കര രസമാണ്. അതിന്റെ ഓർമ്മ വരുന്നു. ഇതിപ്പം സെൽഡന്റെ കുറെ സാധനങ്ങൾ കണ്ടപ്പം ഒരുത്തന്നെ ഫുൾ വർക്കാണ് ഗണ്ടമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പേടിച്ചാൽ നടന്നൊക്കെ പോണ ആ സാധനം. Bring them down. Time to jump. Bring them down.
മൊബൈൽ സൂട്ട് ലിംഗം. Silence. There. Last player standing. ഞാൻ ആ വീഡിയോ ഇപ്പൊ കണ്ടതേ ഉള്ളു എന്റെ പൊന്നാളിയാ. എന്തോന്നുണ്ട്? ഗണ്ടം പ്രോട്ടോടൈപ്പ് 2 ഗണ്ടം. എന്താണ് അത് അന്യാളിയാ ചെയ്തത്? എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ, ചുമ്മാതാ വണ്ടി ഓട്ടിച്ചല്ല എനിമിസിനെ കൊന്നോണ്ട് Reyna is പോണ്. not as fearless as she appears. സോൾ ബനാനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതാണ് ഞാൻ നടക്കണ പോലെയാണ് പോണത്. അതെ ഇവിടെ വീഡിയോ നോക്കണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ നോക്കിയായിരുന്നു, ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പം കണ്ടതാ. Where are you? Mark one. Bring them down. എവിടെല്ലാം അങ്ങനെ പോലെ Bring them down. സമാധാനം. നീ മറ്റേ ബ്ലേഡിന്റെ സ്റ്റിച്ചിലുണ്ട് സൈഡിൽ മറ്റേ ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ള ഇതുണ്ട്. ആ ഫോട്ടോ അല്ല, അതിൽ നിന്നാ താഴെ വീഴും. വേണ്ട. My ult is ready. ഇല്ല നിറയെ ഓക്കെ, ഒന്ന് രണ്ട് സ്റ്റാർസ് ഉണ്ട്. അതിൽ കയറി നിൽക്കുമ്പോ ഇത് പൊട്ടി താഴെ പോകും. നടുക്കത്തെ പോർഷൻ മാത്രം അങ്ങ് ലോഞ്ച് ചെയ്ത് താഴെ പോകും. ഞാൻ എല്ലായിടത്തും മറ്റേത് വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഐ മീൻ വായിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, അത് താഴെ വീഴും. താഴെ വീഴുന്നിട്ട് ആ മോണുമെന്റ് അവിടെ ഇരിക്കും, ഫോട്ടോ എടുക്കണം. അപ്പം ഇത് നീ എടുത്തിട്ടില്ലാത്തതാണോ? ഓക്കെ, ഗരുഡോയിലുള്ളതാണെങ്കിൽ പോകും. ഒന്നിന്റെ മാത്രമേ ഫോട്ടോ എടുത്തുള്ളൂ. ഗരുഡോയില് മിക്കതും താഴെ വീഴും. മിക്കതല്ല, അതാ പോണം. ബൈ. Last round before the switch. എഫ് അല്ലേ Make their fear നീ മറ്റേ your weapon. ഇതിന്റെ അടുത്ത് പോകുന്നതാണ് നല്ലത്. എടാ നിക്ക്, നീ എത്ര മണിക്കാണ് ഇത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞത്? ഗ്ലൈഡ് ഓ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നോ, ഞാൻ കണ്ടു അതെവിടെ പോയി. ഞാൻ ഇതിലെത്തിയില്ലായിരുന്നു, ഇവിടെ വന്നില്ലായിരുന്നു. ആ സ്റ്റാർ പോയി, അതങ്ങ് പോയി, അത് പോയി. I'll find you. അങ്ങറ്റത്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. എനിക്ക് 9:45 കോളുണ്ട്. Bring them down. വേണമെങ്കിൽ 10 മണിക്ക് തുടങ്ങാം. ഇല്ലെങ്കിൽ നാളെ നീ നേരത്തെ, നാളെ എനിക്ക് 7 മണിക്ക് നാളെ ഞാൻ ഫ്രീ ആവും. എന്നാ നീ നാളെ 7 മണിക്ക് ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു 9 മണി 10 മണി വരെ 9 മണി വരെ കളിച്ചിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാമല്ലോ. നീ കയറേണ്ടി വരും. ഗ്രൈൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐ മീൻ ഇത് കളിച്ചിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാനല്ലേ? നോക്കാം. ഐ മീൻ ഇന്നാണെങ്കിൽ എനിക്ക് 9:30 വരെ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ കോള്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അതിന് 9:30 തുടങ്ങിയിട്ട് 10:30 11 മണി വരെ കളിക്കാനല്ല. Enemy ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ Still waiting. അസുര ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ Last player standing. ഡോട്ട് കളിക്കാൻ മാറ്റ് ഗോഡ് വരുമല്ലോ. ഗോഡിനെന്ത് പറ്റി? മാറ്റ് ഗോഡിനൊന്നും പറ്റിയില്ല. നീ സ്ട്രീം ചെയ്യണോ ഇപ്പൊ? അതെ. Enemy remaining. Clutch. ഓക്കെ. Did they really think they could scare me? My ult is ready. Switching sides. മാറ്റ് ഗോഡിന്റെ അമ്മ ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ആയി, മറിഞ്ഞു വീണു സ്റ്റേഴ്സ്. ഐ മീൻ ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ഇൻ ദ സെൻസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവേണ്ടി വന്നു. വെല്ലുണ്ട് വിക്ടറി. ചിലപ്പോ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് അത്യാവശ്യം ഹെൽപ്പ് വേണമെന്ന് അനീക്ക് എന്നെ മെസ്സേജ് അയച്ചേക്കുന്നത്. എന്താണോ ഐ നീഡ് യുവർ ഹെൽപ്പ് വിത്ത് സംതിങ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഐ വിൽ ഹെൽപ്പ്, താങ്ക് യു. ഹെൽപ്പ് സക്സസ്ഫുൾ. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദിസ് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോമിന്റെ ലിങ്ക് അയച്ചു, ലാൻഡിംഗ് പേജിന്റെ ലിങ്ക് അയച്ചു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഓൾ വർക്ക്സ് വെൽ. Enemy down. താങ്ക്സ്. ഹെൽപ്പ് സക്സസ്ഫുൾ. Let's see. ഹെൽപ്പ് സക്സസ്ഫുൾ ടു. അതാണ് പ്രശ്നം. ഹെൽപ്ഫുൾ ടു. ഓക്കെ, ബാക്കി മെസ്സേജുകൾ വരണതേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് ഓൺ മൊബൈൽ Match point. മൊബൈൽ സൂട്ട് ഗണ്ടം. Teeth will chatter in the ജയ് cold. പോടാ സൂട്ട് ലിംഗം. the എന്താ ബട്ടൺ? This button is weird.
വാ ഇത് ജഡ്ജിങ് അവിടെ ബട്ടൺ ക്ലിയർ But don't Find you. ആ മരിച്ചു ഞാൻ മരിച്ചു. ഓ ഇത് നല്ല ഇതാണ്. Get out of my way. Fake teleport. Time to jump. Shock dart. Last player standing. Spike planted. Enemy down. Defeated. My ult is ready. Joke's over. You're dead. Attackers win. പിന്നെ പക്ക വാലറുണ്ട്. ഓക്കെ ഞാൻ 2 കളി കളിച്ചത് മതി. ഡെയിലീസ് ഒന്നും വേണ്ട. ഓ ബൈ ദ വേ അവര് പുതിയൊരു സ്കിൻ ഇറക്കി ബേറ്റ്സ് പങ്ക് 3.0. ട്വിറ്ററാണ് കാണേണ്ടത് എല്ലാവരും. ഓ മൈ ഗോഡ് ഇറ്റ്സ് കമ്മിങ് ഓൺ മൈ ബർത്ത്ഡേ. വാവ് ഐ ഓൾവേസ് വാണ്ടഡ് ബേറ്റ്സ് പങ്ക്. അവർ 3ാമത്തെ പ്രൈസാണ് ഒരേ സ്കിൻ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുന്നത്. നോട്ട് ആസ് ഇൻ 3rd ടൈം 3rd സ്കിൻ സെറ്റ്. എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ലൈക്ക് ലിറ്ററൽ ബ്രെയിൻ ഡെഡ് ഇൻഫൻസ് ആണ് കളിക്കുന്നത്. ഐ മീൻ ഞാൻ 2.0 ഒന്നും വാങ്ങിയിട്ടില്ല. എല്ലാ ഒറിജിനൽ സ്കിൻസ് ആയാ വാങ്ങിയത്. ഇൻ മൈ ഡിഫൻസ് ഐ മീൻ ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ 2.0 ഒക്കെ ആയപ്പോഴാണ് സ്കിൻസ് വാങ്ങൽ പരിപാടി നിർത്തിയത്. മനസ്സിലായല്ലോ 1-ലാണെങ്കിൽ പൈസ ഇറക്കിയത് ഊമ്പിന്ന്. അതെ കഷ്ടപ്പെട്ട് 1 നോക്കി ഇപ്പൊ 2 ഒക്കെ വരുന്നു. ബാക്കി എന്തോന്നത് ഓ ഇതായിരുന്നു മറ്റേ ബാക്കി ഉള്ള ഇതും കൂടെ പോവാൻ വയ്യെന്ന്. എന്തോന്നാണ് സെൽഫ് റെസ്പെക്ട്. അത് അയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കിൻ സെറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ക്ലീൻ ആയിരുന്നു. ഒരു വൈറ്റ് സ്കിൻ വിത്ത് ബ്ലൂ ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ഇത് ആക്സൻസ് പാർട്ടിക്കൽ എഫക്ട്സ് ഒക്കെ നീലയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സ്കിൻ അയോൺ 2.0 വന്ന് 4 ഡിഫറെന്റ് റീകളർ, ഓരോ ആനിമേഷൻ, ഓരോ ആക്സൻസ് കളർ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. വാട്ട് ആം ഐ ടു യു മൈ ജോക്ക്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തി. യെസ് കൈൻഡ് ഓഫ് അതെ ചെറുതായിട്ട്. അതോടത്ത് CS പ്രൈം വാങ്ങിയാൽ മതിയായിരുന്നു. ഞാൻ ഓറാച്ച് കളിക്കും. അതെ അത് എനിക്ക് ബാക്കി എന്തോ സംഭവിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. അങ്ങനെ എന്റെ ചെയ്യലെന്തോ എന്റെ ചെയ്യത്തില്ല എന്തെങ്കിലും സാധനം കാണും. ചിലപ്പം അവസാനം നോക്കണ്ട. ഐ മീൻ തിരിച്ചതിനെ റിവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി. അത് നോക്കിക്കോണേ. ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ്. ഇതാണ് ഡ്രാഗൺ ടിയർ. അവസാനത്തെ ഡ്രാഗൺ ടിയർ പോയി വീണു. പാവാട പൊക്കി കമഴ്ത്തി കിടത്തി. ആ പാട്ട് കേട്ടിട്ടില്ല? പാവം സരളയുടെ മുന്നിൽ തലോടി കമഴ്ത്തി കിടത്തി. എന്താ അതെ അതെ പാവാട പൊക്കി കമഴ്ത്തി കിടത്തി. ഇതിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. I played for a collective 2 seconds of one game. Thanks. മോനെ വികാച്ചാണല്ലോ എന്ത് ചെയ്യാൻ. ലൈക്ക് ലിറ്ററലി ഇങ്ങനെ അവസാന നിമിഷം ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ സമ്മതിക്കാൻ പാടില്ല. ആൾക്കാർ ഗെയിമിൽ കയറുമ്പോൾ തന്നെ തോക്കും. നൈസ്. താങ്ക്സ്. ഒരു 20 സെക്കൻഡ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഗെയിം കിട്ടാൻ. ആൾക്കാർ നിർത്തിയും തോന്നുന്നു. ഓറാച്ച
അളിയാ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഹെൽത്തി ഫുഡ് എന്തോന്നുണ്ട് അളിയാ ഷവർമ രണ്ടുപേരും ഇപ്പൊ ഷവർമ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കൂ. അളിയാ ആക്ച്വൽ ഹെൽത്തി ഫുഡ് അങ്ങനെ പറയല്ലോ ഒഫൻസ് ആവും. ദേ, എന്ത് ഒഫൻസ് പാസീവ് അഗ്രസീവ് ഒട്ടും പാസീവ് അഗ്രസീവ് അല്ല. A better world is മനസ്സിലാവൂല. I refuse to believe that your healing is magic. What seems like magic എന്റെ is ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ഒന്ന് ചെറുതായി sometimes മാറ്റണം. we don't yet understand. Exactly. I must Cholesterol. learn how it works. ഓ ഹൈ കൊളസ്ട്രോൾ അപ്പാരന്റ്ലി കഞ്ഞി പേർത്തുന്ന എനിക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ അളിയാ. ജനറ്റിക്കലി അങ്ങനെ കുടുംബപരമായി അങ്ങനൊന്നും ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. അറിയത്തില്ല. അത് ഹൈ വാല്യൂസാ. 240 ആണ് ബോർഡർ ലൈൻ വാല്യൂ. എനിക്ക് 242. എന്റെ പ്രായത്തിന് അപ്പാരന്റ്ലി അങ്ങനെ വരാൻ പാടേണ്ടതല്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് മാറ്റണം. നോട്ട് തയ്യാറല്ല. റൂം അതുകൊണ്ട് ഐ എം ലുക്കിംഗ് ഫോർ ഹെൽത്തിയർ ഓപ്ഷൻ. ഗ്രീനർ പാസ്റ്റർ സെക്യൂരിറ്റി. നീ ആ ട്രെയിൻ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യേ. ഓ എന്റെ ആളെ അതെന്തോന്ന് എന്തോന്ന് ആണോ ചെയ്തില്ലല്ലോ. അവൻ ഒട്ടും ഡാമേജ് എടുക്കാത്ത. കരയിലോട്ട് വരൂലേ Form styling, use the form module in your CMS. Form module. Styles, resolution of piracy. ഇതങ്ങ് മാഞ്ഞു. ഫാക്ടറി യൂസ് ആവുന്നു അല്ലേ? ചാവുന്നു. ഓ സോണായി പവേർഡ് മറ്റൊരു ഉപയോഗിക്കുമ്പോ അങ്ങനെ ഉണ്ട് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. നാരങ്ങ അത് റീസെറ്റ് ആയല്ലേ? ഓക്കെ ഓ മറ്റേ ഇവൻ ദൈവമാണ് കേട്ടോ. ടൂളിൻ
4 എല്ലാം തന്നെയുണ്ട് എന്റെ ഡ്രോപ്പ് ഇത് ഇത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത് ഡെസലേറ്റർ നീ ആ ഷ്രൈൻ ഒന്ന് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം ആദ്യം ചെയ്തോ ഇല്ലല്ലോ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യണം ആക്ടിവേറ്റ് ഇനി നീ ബാക്കിൽ ചെന്ന് ക്ലിയർ തൊട്ട് ബാക്കിലാണ് അതൊന്നും നോക്കണ്ട തൊട്ട് ബാക്കിൽ Not quite, but I am closer than I was before. നവീൻ അവിടെ അവനെ കുറേ ദിവസമല്ല കണ്ടിട്ട്. അവൻ ഇന്ന് ഡിസ്കൗണ്ട് വന്നായിരുന്നു കുറച്ച് സമയത്ത്. Protect them in lane by Segway pushing. Further experimentation required. Group up. Now that's teamwork. Valkyrie is almost ready. ഹലോ ഹലോ അത് നീ എന്താ ഫീസ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന സാധനമല്ലേ ഡ്യൂറബിലിറ്റി അപ്പായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ആണ് ഫീസ് ഈ ക്യാരറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് യെസ് അറിയാം കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാണ്ട് ഡേറ്റ്ലെസ് അല്ല ഐ മീൻ ഡെസലേറ്റർ അല്ല ചെയ്യാറുണ്ട് ടൈറ്റ് ആവും റെഡി ആയിക്കോ മിനിറ്റ് മിമിക്ക നീ അൺമിമിക് കളിക്കുകയാണോ? അല്ല അല്ല മിനിക്കോ മിമിക്ക നല്ലതാണ്. അല്ല My ultimate is charging. I require aid. My ultimate is almost My ready. throne We must is where I unblock say the it is. payload. The payload I see an enemy. Enemy here. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു മൂവ് സെറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് That's no way to treat your queen. My ultimate is ready. 60 seconds. Why is my payload stopped? ഞാൻ
എന്റെ പോയത്തിന്റെ എല്ലാം എനിക്കൊരു ഗിമിക് ഫൈറ്റ് ആയിരിക്കും തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എനിക്കൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് പറയണം. ഏയ് വളരെ മതിൽ കയറാൻ Play of the game. what it feels like to eat 7 gum. അതാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ എന്റെ വാളി പോയത്, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതും അതാണ്. ഓ That's hard vacuum, baby. അത് വളരെ സാഡ്. അതെ. Now arriving at Njan Tower. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെയോ അതെനിക്ക് അറിഞ്ഞോടാ. ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്തത് അതെല്ലാം സേജസ് ആയിരിക്കും എന്നാണ്. പക്ഷേ ഇതിനൊക്കെ മുമ്പേ അത് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഡസ് നോട്ട് ആഡ് അപ്പ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റ് ഗെയിമിൽ സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇൻസിഡൻസ് എടുത്തിട്ട് പാരലലി കൂടെയാണ് പോകുന്നത്. അല്ല ഐ ഗസ് ഈ സ്പെസിഫിക് ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. അല്ല ഇവരൊന്നും ഇല്ല ഇതിന്റെ അകത്ത്. മൂന്ന് എലമെന്റൽ, 4-5 ഇത് സാധനങ്ങൾ എലമെന്റലാണ്. ഓ മറ്റേ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അൺബെയറബിളി ഹോട്ട് വാർണിംഗ് തരും, ഒരെണ്ണത്തിന്റെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അൺബെയറബിളി കോൾഡ് വാർണിംഗ് തരും. ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോയാണ് ഞാൻ നിനക്ക് അയച്ചു തന്നെ. ഇപ്പം ക്യാമറ മുകളിലോട്ട് പോയിട്ട് ബാക്കിലോട്ട് പാൻ ചെയ്യും. ഓ എക്സാക്ട്ലി ഈ തൊപ്പി തന്നെയാ വെച്ചിരുന്നത് ബ്രോ. പോയി മോളിൽ കയറാൻ പറയും. ഇത് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിന്റെ മോളിൽ ചെന്ന് ആ ഇത് കഷ്ടപ്പെടുമ്പം അതെ വളരെ റിയാക്റ്റും ചെയ്യുന്നില്ല. എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല, എനിക്കിനെ അറിയാമല്ലോ. നിന്റെ കുറിച്ച് കല്ലിന്റെ പ്രീതി പോലെ തോന്നുന്നത്. ആളെ അത് ഇതെല്ലാം പറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമല്ലേ. ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ ടി പി അടിച്ചു, അടുത്തുള്ള കയ്യഞ്ച് ടി പി അടിച്ചു മോളിൽ കയറാം. വെയിറ്റ്, അപ്പൊ നിനക്ക് കട്ട് സീൻ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നോ അതെടുത്തതിന് ശേഷം? അതിനെ വലിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അതിന്റെ മോളിൽ നിന്ന് കുറെ ദൂരം പോകും നീ. ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നു. നീ കണ്ടില്ല, ഇതിന് മുന്നേ ചെറിയ സാധനം നീ അതിന്റെ മോളിൽ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് മറ്റേ ക്ലൗഡ്സിന്റെ മോളിൽ പോകും. ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നു. എന്നിട്ടാണ് അത് ഊരാൻ പറ്റുന്നത്. കുറുക്കന്റെ ശബ്ദം കേട്ടോ. ഇതാണ്ട ഈ സെൻസ് കണ്ടാ, ടെലഫോൺ വിളിക്കുന്ന
രക്ഷയില്ലടെ എന്റെ ആളിയാ. ഇല്ല ഇതൊക്കെ വേറെ മെമ്മറീസാണ്, അല്ലാത്ത മെമ്മറീസാണ്. ഫിയർ ഓഫ് ദ ഡ്രാഗൺ നോക്കിയിട്ടുള്ള മെമ്മറീസ് പുതുപിടിയില്ല എനിക്ക് ടീംലെസ് ക്ലാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് അറിയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ സാറാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പൊ ചാറ്റ് സ്പാം ചെയ്തു മോട്ടോർ ഫ്യൂക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ചാറ്റ് വായിച്ചു. പക്ഷെ വായിപ്പിച്ചിടാം. ഹേ ലൈഫ് സ്റ്റീലർ, I will go to your mom. Please, you lol, send your mom my house and suck my 8-inch discs. The doctor is in. Our cycler and people who try to say have big dick usually have the insecure one. You send your mom who has small dick. Motor fuke. LS can't figure his son of book. Fuck you dog, lol, in dog, fuck you, kid, kill yourself, LMAO, motor fuke. Enter son. ഏത് ശരി പണി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവള് മെസ്സേജ് അയച്ചായിരുന്നു. രേഷ്മ മെസ്സേജ് അയച്ചായിരുന്നു. അവിടെ മേഘത്തിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അല്ല ഉച്ചയ്ക്ക് പിന്നെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. നോക്കാം. എന്താ എന്റെ ബിട്രേറ്റ് ഇത്ര വീഡിയോ എന്റെ സ്ട്രീമിന്റെ ബിട്രേറ്റ് ഞാൻ ഇപ്പഴാ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. കുഴപ്പമില്ല. Let's shove it in there.
of the game. ഞാൻ ജീനിയസ്. അയ്യോ കറക്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ഫയൽസോ? പുല്ല്, ഇത്ര നേരം എൻ്റെ ഐപെക്സിന്റെ അപ്ഡേറ്റ് പോയോ? Time to download it again. Verifying. ഞാൻ നവീനെ കണ്ടു തരാം ഓക്കെ, അത് നവീൻ എന്ത് പറ്റി? ഒന്നും പറ്റിയില്ല ബ്രോ. അതാ അവനൊന്നും പറ്റാത്ത. പറ്റിക്കാം, ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം. ശരിയടാ ബൈ. ഇനി നോക്കാം അവന്റെ കാലൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അലൈമിന് പറ്റിച്ചതാണ്. You heard it here. അതെ, നാളെ ഞാൻ Got in 1080p with questionable bitrate. I mean 1080 ഒന്നും അല്ല ഇപ്പൊ, ബട്ട് ഓക്കെ. I mean എന്തോ ആണ്. ഒരു ഹീ 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 യോ ഹീ. ഓക്കേ, ശരിയടാ ബൈ. പിന്നെ കൺട്രോളർ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വെക്കട്ടെ. Country roads take me home to the place I belong. You. ഓക്കെ, സ്മൈറ്റ് കളിക്കാതെ വരെ ഹേപെക്സിന്റെ വാലിഡേഷൻ തീരുന്നവരെ എനിക്കെന്താ കളിക്കാനുള്ളത്? വാർഫ്രെയിം കളിക്കണം. ഞാൻ ഒരു ഗെയിം കളിച്ചിട്ട് വാർഫ്രെയിം വരാം. ഞാൻ കളിക്കാല്ല, ഞാൻ കളിക്കുന്നില്ല. വാവ്, നീ വാർഫ്രെയിം കളിക്കുക? ഇന്ന് എനിക്കിപ്പം ഞാൻ പണിയെടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. 9 o'clock തീരും, പക്ഷെ തീരുന്ന ടൈമിലാണ് അടുത്ത കാൾ. പേഴ്സണലി ഞാൻ കോളേജ് പണിയെടു. എനിക്ക് പണിയില്ല, എന്റെ പണി തീർന്നു. സോറി, പണിയെടുന്നു. നീ പണിയെടുക്കണ പോലെയാണല്ലോ അവിടെ ഗെയിം കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ പോയിക്കോ. എന്ത് വാവ്, എവിടെ എന്റെ മായൻ ഗോഡ്?
മായലായിട്ട് കുക്കു കളിക്കുക. കുക്കു അത് ഇക്സൽ കളിക്കണോ? ഇക്സൽ ഞാൻ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. മായ 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 അമോസൺ കാവ് കബ്രാക്ക് നവീലിക്സ് ചോക്ക് കുക്കു തന്നെ കളിക്കും. അയ്യോ Spider-Man 3 അവസാനം ബാറ്റ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ബാറ്റ്മാൻ എന്ന് വരുന്നത് തനിയെ. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ. എനിക്ക് ബാറ്റ്മാൻ. അയ്യോ കുക്കു കുക്കു Apex and verify. No. 4 minute ബാക്കി. 4 മിനിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ? എനിവേസ് സാധനത്തിന്റെ പേര് എനിക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടുന്നില്ല. മെഡൂസ മെർലിൻ അവസാനം നിനക്ക് വാ കുഴഞ്ഞ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല ഈ സാധനത്തിന്റെ പേര് പറയാം. നീ തന്നെ പറ, ഞാൻ സ്പെല്ല് ചെയ്തുതരാം. CLIODHN CLIODHN. ഇത് നീ എങ്ങനെ വായിക്കും? ക്ലിയോഡെന. ഇതെന്താണ്? ഇതെന്ത് കോഡാണ്? ഇതേതാണ്? അബൌട്ട് സെൽറ്റിക്. യെസ്, ഡയറക്റ്റാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത്, ക്ലീനാന്നാണ് പറയുന്നത്. അതെ, നെവർ മൈൻഡ്, അത് ഹീറോ മൈൻഡ്. സർക്കറ്റ് ക്ലീനാന്നാണ്. ഓ, ഞാൻ വിചാരിച്ച ചുരുക്കി പറയുന്നതാണ് ക്ലീനാന്ന്. ക്ലീനാണ് ആക്ച്വലി പറയണ്ട. ഓ യെസ്, അവതാർ മെർലിൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓ, അപ്പുറത്തൊരു സർക്കറ്റോ? വാട്ട്? കൂടെ തോട്ട്. ഞാന് സർക്കറ്റ് A wild Kukulkan has appeared. അത് കേട്ടപ്പോ അസുഖം മരിച്ചെന്ന് വീഴും. പറഞ്ഞാൽ എത്തുന്നത് ഞാൻ. എഗ് ഹാച്ച്, താങ്ക്സ്. പക്ഷെ എനിക്ക് സ്പേസ് ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് എഗ് ഹാച്ച് ഫെയിലായി. ലാവസ്റ്റ് ഞാനിപ്പോ ഇന്നാണ് കളിച്ചു തുടങ്ങിയത്. തിരിച്ച് ലാവസ്റ്റ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല, കഴിഞ്ഞില്ലേ? എത്ര കിലോമീറ്റർ ആയിട്ടാ? അത് എല്ലാത്തിനും കിട്ടും. ലാസ്റ്റ് ഇറക്കി. ഓക്കെ, എന്തായാലും ഓട്ടോ ഇൻക്യുബേറ്റ് ഓൺ ആക്കി കുറെ മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ചിലപ്പോൾ അല്ലേ? എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല, ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ കാരണം കുറെ മറ്റേ പ്യൂരിഫൈഡ് ജെം ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഓഫീസിൽ പോകുന്ന വഴി ടീം റോക്കറ്റിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്.
100% ക്യാച്ച് ഇതൊന്നും ഇല്ല മാസ്റ്റർ ബോളിന്. നീ എങ്ങനെ എറിഞ്ഞാലും അത് പിടിക്കും. പിടിക്കും എന്ന് വെച്ചാ പിടിക്കും. 100% അല്ലേ അപ്പം? അപ്പൊ മോൾട്രസിനൊക്കെ പിടിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. പറ്റും. മോൾട്രസിനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യണം അല്ലേ? മറ്റേ ഇത് മാസ്റ്റർ ബോൾ എങ്ങനെയാണ്? അത് ഏത് പൊസിഷൻ? ഓ അത് ഇതിന്റെ ആണോ? പണ്ടേ ഉള്ളതല്ലേ? കാരണം ഞാൻ പേരുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അല്ല ഞാൻ അത് ഇത് എത്ര സെഗ്മെന്റ് ഉള്ളതാണ്? എത്ര സെക്ഷൻ ഉള്ളതാണ്? 6 നിനക്ക് 4 എണ്ണം കിട്ടിക്കാണും. നീ നേരത്തെ ചാലഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് 4 എണ്ണം ഓട്ടോ ലൈക്ക് ഇമീഡിയറ്റ്ലി അൺലോക്ക് ആയി കാണും. അതാണ് ഞാൻ 4ആയിരുന്നു. 4 out of 6. അത് ചിലവർക്ക് നേരത്തെ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പണ്ടേ കിട്ടും. അത് ന്യൂ പ്ലെയേഴ്സിന് വീണ്ടും എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യാം. പഴയ പ്ലെയേഴ്സിനാണെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും കിട്ടും. അത് ലെസ്സോ ഈസിയാണ്. അപ്പൊ ഇത് മാസ്റ്റർ ബോൾ ആണോ ലെസ്സോ ഈസിയാണോ? ലെറ്റ്സ് ഗോ. രണ്ടിനും ലെറ്റ്സ് ഗോ എന്നാണ് വിളിക്കല്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. അല്ല എനിക്കിത് ഈ 4 out of 6 ആവുന്നില്ലേ? അത് ഏതാണ്? അത് മാസ്റ്റർ ബോളിന്റെ ആണോ? കാരണം എനിക്ക് 4 out of 6 ആയത് അതാണ്. അത് മാസ്റ്റർ ബോളിന്റെ ആണ്. എനിക്ക് ആരെ കിട്ടിയത്? ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണ് ഈ വിയർഡ്ലി. അതെ ഐ മീൻ എക്സ്ട്രാ ഡ്രില്ല് പ്ലാറ്റിലും ഭയങ്കര പൊളിയല്ലേ? പ്ലാറ്റിനത്തിലല്ല, ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഫസ്റ്റ് മിഷനിൽ എന്നെ കൊന്നതാണ്. എന്നെ ഇല്ലാതാക്കി കളഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് മിഷനിലെ ഫസ്റ്റ് ജിമ്മില് ബുൾഡോസ് ഉള്ള പ്ലേസ് ബാക്ക് ബുൾഡോസ് ഉള്ള ഒരു ഫസ്റ്റ് നോർമലാണ്. അത് ഞാൻ ആലോചിച്ചത് ഗ്രൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റാണ് പ്ലെയിൻ. അപ്പം മേ ബി ബ്ലേസ് ബ്ലാക്ക് റീഡക്സോ എല്ലാം കാണും. ലൈക്ക് വേറെ ടൈപ്സോ വേറെ ഇതൊക്കെ അതായിരിക്കും. ബ്ലേസ് ബ്ലാക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇത് മറ്റേ ചെറൻ ബുൾഡോസ് ഗ്രൗണ്ട്. ബുൾഡോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ജിമ്മിന്നാണല്ലോ കിട്ടുന്ന വർക്കപ്പാണ്. That's rough, buddy. They both thought they were getting away easy. That temper reminds me of someone. An enemy has been slain.
ഉണ്ട്. പക്ഷെ കാനഡയിലാണ് 120 മിനിറ്റ് എനിക്ക് കൂൾ ഡൗൺ ഉണ്ട്. ഗ്ലോബലി കാണിക്കോ എവിടെയൊക്കെയാണ്? സോ ബേസിക്കലി ഇതിന്റെ അകത്തൊരു റേഡാർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട്. ഇച്ചിരി വേറെ സാധനമാണ്. അത് വെച്ചിട്ട് നിനക്ക് ഇതിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷനിലുള്ള ഐക്യ റേഞ്ചിലുള്ള ആൾക്കാര് പോക്കിമോൺ ഇഷ്ടമുള്ള പോക്കിമോണിനെ നിനക്ക് ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ഈ പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് റേഡിയസിലാണ്. ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഗ്ലോബലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടഡ് IDs എല്ലാം വരും. ആ ഓപ്ഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിൽ ടാപ്പ് ചെയ്താൽ നീ അങ്ങോട്ട് ടെലിപ്പോർട്ട് ആവും. ഓണാക്കിയിട്ട് നീ അവിടെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് പോയി, അപ്പൊ എത്ര മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് മോളെ എഴുതി കാണിക്കും. യെസ്, ആക്ച്വലി എന്റെ ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ വന്നിട്ടുള്ളതനുസരിച്ചിട്ട് കാനഡയിൽ ഒരെണ്ണമുണ്ട്. 6000 കിലോമീറ്റർ ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്യണം. 120 മിനിറ്റ് കൂടുതലാണ്. ഫ്രാൻസ് ഒക്ടോബർ അറിയാവുന്ന ഒരു ലെവൽ എത്രയാണ്? 25 CP ഉള്ളതുമ്പോ വേണേ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കാം. 5 മണിക്കൂർ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് 10 ആവില്ല. അത് കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പൊ കളിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഞാൻ വാക്കിൽ ഇട്ടേക്കുന്നുണ്ട്. ഇതില്ല, എന്തോ കൂടുതൽ ടൈമൊന്നും പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ മുട്ട പൊട്ടിക്കാനൊക്കെ പറ്റും. അതൊരു എന്തോ ഇതായിട്ട് കൂട്ടത്തില്ല, എന്തോ ഇന്ററാക്ഷൻ ആയിട്ട് കൂട്ടത്തില്ല. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഞാൻ പോക്കിമോൺ സ്റ്റോപ്പോ ജിമ്മോ പോക്കിമോണെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്താലും മാത്രമേ അത് ആ ലൊക്കേഷനിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടും. ഞാൻ എന്തൊരു മെഗാ പിൻസർ പിന്നെ നിനക്ക് അതേപോലെ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇത് 4 എണ്ണം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒന്ന് പോക്കിമോൺ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നിനക്ക് ഒരു ഫിൽറ്റർ ഇടാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഒന്ന് പോക്കിമോൺ ഫീഡ് ഉണ്ട്, മറ്റൊന്ന് റെയ്ഡ് ഫീഡ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം റെയ്ഡ് ഫീഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നീ ഇത് ഇൻഫിനിറ്റ് ലൊക്കേഷൻ ഇടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഈ മറ്റെന്തോ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ റേറ്റ്സും എടുക്കും. എന്നിട്ട് അതിന്റെ അകത്ത് ബൂസ്റ്റഡ് റേറ്റ്സ് കാണിച്ചു തരും. യെസ്, ആൻഡ് ഓൾസോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ആൾക്കാരുള്ള റേറ്റ് പോസ്റ്റ് മാത്രമേ കാണിച്ചു. ഓൾസോ ആ റേഞ്ചിലുള്ള പോക്കിമോണിന്റെ മൂവ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കൂടെ കാണിച്ചു തരും. സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള റേറ്റ്സ്. അപ്പം ക്വസ്റ്റ് ആണ് അതിന്റെ കളർ എനിക്ക് ഇഷ്ടം. ക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ക്വസ്റ്റ് വെച്ച് ബേസിക്കലി പോക്കി സ്റ്റോപ്പിൽ കിട്ടൂലേ റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്, അത് നിനക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം. അതായത് നിനക്ക് പോക്കിബോൾ കിട്ടുന്ന വേണോ, അൾട്രാ ബോള്, റാസ്ബെറി, പൈനാപ്പിൾ, ഗോൾഡൻ ബെറി, കോഫിൻ, റെയർ കാൻഡി, മറ്റേ സ്റ്റാർ ടെസ്റ്റ്, മെഗാ എനർജി. ഞാൻ ഇപ്പൊ പോക്കിമോൺ എൻകൗണ്ടേഴ്സ് ഒന്നാമത്തെ ആദ്യത്തെ പോക്കിമോൺ എൻകൗണ്ടേഴ്സ് ആണ്. സോ ഇപ്പൊ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പോക്കിമോൺ ബൾബസോർ, ചാർമാൻഡർ, സ്കർട്ടിൽ, റാറ്ററ്റ്, നിഡോറിനോ തൊട്ട് നോവൽ, പാൻസേജ്, റീജിനോ, കാരാബ്ലാസ്റ്റ്, ചപ്പുൾ, ഭൂമി, ഇതെല്ലാം ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നീ ഇടുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് റേഞ്ചിന്റെ അകത്ത് ഏത് പോക്കി സ്റ്റോപ്പിൽ പോയി സ്പിൻ ചെയ്ത ഈ മിഷൻ കിട്ടും എന്ന് കാണിച്ചു. സോ ബേസിക്കലി എനിക്കാണെങ്കിൽ ഈ വഴി റെയർ കാൻഡി ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ജസ്റ്റ് എന്തോ ഒരു ലൈക്ക് ഒരു 10 കിലോമീറ്റേഴ്സ് റേഡിയസിന്റെ അകത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു 2 പോക്കി സ്റ്റോപ്പ് തമ്മിൽ ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. 5 മിനിറ്റ് കൂൾ ഡൗൺ കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് ഒരെണ്ണം കിട്ടും. എനിക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് റെയർ കാൻഡീസ് ചുമ്മാ കിട്ടിപ്പാട്ടില്ല. 3x റെയർ കാൻഡീന് ഇതുണ്ട്, റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഫീൽഡ് റിസർച്ച് ഉണ്ട്. റെയർ കാൻഡി കുറെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇല്ലെങ്കിൽ 200, 500, 1000, 1500 സ്റ്റാർ ടെസ്റ്റിനുള്ളുണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചാർസാർഡ്, വീനസോർ, ബ്ലാസ്റ്റോയിസ്, ലോപ്പണി ഉണ്ട്. മെഗാ എനർജി ഉണ്ട്. മെഗാ എനർജി മെഗാ കാൻഡി അല്ല, മെഗാ എനർജി. ഏതൊക്കെ എനിക്ക് ഇല്ലെന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റിയ
എനിക്ക് ടെക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നും തോന്നുന്നു. Why did you click that? ഓൾസോ ഇതിന്റെ അകത്ത് വേറൊരു മാപ്പ് ഉണ്ട്. ആ മാപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ഒരു ഫുൾ മാപ്പ് കാണിക്കും. ആ മാപ്പില് നിനക്ക് എവിടേക്കാണ് ജിം ഉള്ളത്, എവിടേക്കാണ് എക്സ്റേഡ് ജിംസ് ഉള്ളത്, എവിടേക്കാണ് പോക്കി സ്റ്റോപ്സ് ഉള്ളത്, ഏതൊക്കെ പോക്കി സ്റ്റോപ്പിലാണ് റോക്കറ്റ്സ് ഉള്ളതെന്നും അറിയാം. Step aside. ഞാനിപ്പോ ഓട്ടോ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. സോ ഞാനാണെങ്കിൽ മാപ്പിനെ മാക്സിമം സൂം ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് സറഗോസയുടെ ഒരു എൻഡ് തൊട്ട് മറ്റേ എൻഡ് വരെ ഒരു നീളത്തിൽ ലൈൻ അങ്ങ് വരച്ചു. എന്നിട്ട് ഞാനാണെങ്കിൽ മറ്റേ ഡെയിലി ഇൻസിഡൻസ് അങ്ങ് ഓൺ ആക്കി ഇട്ടിട്ട് നടക്കും. ഓട്ടോ ക്യാച്ച് ഇല്ല ഇതിന്റെ. കൊള്ളായിരുന്നു. അതെ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ ഇൻസെൻസിന്റെ അത് വരുമല്ലോ, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ചുമ്മാ പോക്കിബോൾ ഒന്ന് തൊട്ടാ മതി. പോക്കിബോൾ തലയിലങ്ങ് വീഴും. ഫെയിലാവൂല, താഴെ അങ്ങ് വീഴും. പക്ഷെ എക്സലന്റ് 100% ക്യാച്ച് AR+ തന്നെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ബേസിക്കലി മാസ്റ്റർ ബോളിന്റെ ഫീച്ചർ 2 വർഷമായിട്ട് PT ഷാർപ്പി ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഏത് പോക്കിബോളിനും ഉണ്ടെന്ന് ആ ഫീച്ചർ ഓഫ് ചെയ്യണം റെയ്ഡിന് പോകുമ്പോ. കാരണം അറിയാമല്ലോ, റെയ്ഡിൽ എക്സലന്റ് എറിയുന്നതിൽ കാര്യമില്ല. ചിലപ്പോ ഗ്രേറ്റർ ഒക്കെയാണ് കിട്ടുന്നത്. അതെ, ഞാൻ ഇത് വെച്ചിട്ട് എനിക്കിപ്പം ഇഷ്ടം പോലെ 100% പോക്കിമോൺ ഉണ്ട്. ഇത് മറ്റേ സാധനം മറ്റേ രണ്ട് തിരിച്ചത് പെർഫെക്റ്റ് പോക്കിമോൺ ഉണ്ട്. പെർഫെക്റ്റിന്റെ 4 സ്റ്റാർ Zubat, Poliwag, Abra, Panford, Ripper. Oh, it's Ripper only Rhyhorn, Aron, Picky Pecker, Justice, Policy, Rope, Rhydon, Ottawater, Ferrofield, Cherry, Rolls, Pansage, Voltor, Pantheos, Justice, Victor, Tranquil, Rogentroller, Officer Grimer, Mistio, Rogentroller, Temple, Starly, Meowth, Grimer, Rokana, Seedra, Minchino, Yamask, ഇത് ഇത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. ഷൈനിക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഷൈനി എവിടെ തപ്പിത്തരത്തില്ല, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഷൈനി ബ്ലോക്ക് നോൺ ഷൈനി ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ മിസ്റ്റിക് ഹീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ 4 പാർട്ട് സീരീസ് എന്തോന്നാണ് മിസ്റ്റിക് ഹീറോ എന്തോന്നാണ് റിസർച്ച് ഗ്രാസ് ആൻഡ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ്. അപ്പം ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ബ്ലോക്ക് നോൺ ഷൈനീസ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. വഴിയിലെല്ലാം നോൺ ഷൈനി പോക്കിമോൺ എല്ലാ പോക്കിമോണിനെ കാണിക്കും. പക്ഷെ നിനക്ക് ഷൈനിയുടെ പടത്ത് മാത്രമേ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ള ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓൾസോ ഒരു സംശയം ചോദിക്കട്ടെ, ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ഒന്നും വന്നില്ലല്ലോ ലൈക്ക് ഷൈനി പോക്കിമോണിന്റെ മാപ്പിൽ കാണിക്കാൻ? എനിക്ക് പക്ഷേ ഇത് ഷൈനി പോക്കിമോൺ യെസ് എക്സാക്ട്ലി. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ലൈനിലിട്ടിട്ട് ചുമ്മാ ഇരിക്കും, പോക്കിമോൺ വരും, ഞാൻ പോക്കിമോൺ ചെയ്യും. അത് 100% ക്യാഷ്. അത് ടോപ്പ് 50 റാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലെജൻഡറി അല്ലെങ്കിൽ ഷൈനി അല്ലെങ്കിൽ മൺഷൈനി അല്ലെങ്കിൽ 90+ അല്ലെങ്കിൽ കട്സീനൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. ലൈക്ക് പോക്കിമോൺ മാപ്പ് ലൈക്ക് ബോൾ എറിഞ്ഞ് അവന്റെ പടത്ത് കൊള്ളുമ്പോൾ അത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യും ക്യാച്ച് ചെയ്യില്ലെന്ന്. ക്യാച്ച് ചെയ്താൽ തീർന്നു, കട്സീൻ ഒന്നുമില്ല, മറ്റേ ഇതൊന്നുമില്ല, തിരിച്ച് മാപ്പ് സ്റ്റാറ്റ്സ് ഒന്നും കാണിക്കൂല, ക്യാച്ചിങ് ആനിമേഷൻ കാണിക്കൂല, ഒന്നുമില്ല. ആ എക്സലന്റ് എഴുതിയിട്ട് അങ്ങ് പോകും. അപ്പൊ ഓടിപ്പോയാൽ പോലും അറിയാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ എഴുതി കാണിച്ചു തോന്നുന്നു. താഴെ മറ്റേ ഒരു എന്തോ ടോസ്റ്റർ മെസ്സേജ് ആയിരുന്നു. ജംപ്ലർ പിടിച്ചു അതിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. ഒരു സ്പെസിഫിക് പോക്കിമോണിന്റെ ഒരു കോസ്റ്റ്യൂംഡ് വേർഷൻ വരും. വാലറിനൊരു പോണിറ്റ മിസ്റ്റിക് ഉണ്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഓ അതാണല്ലേ മിസ്റ്റിക് ഹീറോ
മറ്റേതോടെ പോയി. വാലർ കാണുമല്ലോ. ആ തീർന്നു വേണം. ഭയങ്കര എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. വാലർ ഹീറോ പോയി. വാലർ ഹീറോ ഇല്ലേ? അതെനിക്കറിയത്തില്ല. അതാണ് തോന്നുന്നു വാലറാണ് ഏറ്റവും അവസാനം വന്നത്. ഇപ്പൊ ഇലക്കിടാണ് തോന്നുന്നത്. ഓയേ ഇലക്കിടാണെങ്കിൽ ഞാൻ റെഡിയാണ്. എനിക്ക് ഇലക്കിട്. പക്ഷെ എനിക്ക് എന്തിനാണ് മറ്റേ ലെവൽ 2 പേജ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് 20 ചാൻസി കോയിൻസ് കിട്ടുന്ന ചാൻസി. അതെനിക്കറിയത്തില്ല. നോ ഐഡിയ. കുറച്ച് വീടാണ്. ഓ ഫസ്റ്റ് ഞാനാണെങ്കിൽ പോക്കിമോണെ പിടിക്കാൻ പോയി. 2 മണിക്കൂർ. ഓൾസോ മറ്റേ ഓട്ടോ ഫീഡ്, ഓട്ടോ മാനേജ് നമ്മുടെ പേരെന്താണ് കൂടെ നടക്കണം ബഡി. അപ്പോ അത് തന്നെ ബെറി എടുത്ത് കൊടുക്കും വിശപ്പ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും. എന്നിട്ട് മറ്റേ പ്ലേറ്റ് ചെയ്തതും കേക്കൻ സ്നാപ്ഷോട്ടും അത് രണ്ടും തന്നെ പിടിക്കും. അപ്പം ഒരു 30 മിനിറ്റ് നീ ചുമ്മാ ഈ ഓട്ടോ പാത്ത് ഒരു പാത്ത് ഓട്ടോ ജനറേറ്റഡ് പാത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഓട്ടോ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു പാത്തിൽ കൂടെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഉറപ്പായിട്ടും ഡബിൾ ഹാർട്ട് എക്സൈറ്റഡ് ആവും. എൻ്റെ ഇപ്പൊ എക്സൈറ്റഡ് ആയി. 18 സ്റ്റാർസ് 18 ഇതായി ഹാർട്ടായി. ഇനി ഞാൻ ബാറ്റിൽ ഗെറ്റപ്പ് കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് 6 ഹാർട്ട് കൂടെ കിട്ടും. ഇത് മാക്സിമം എളുപ്പമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആവറേജ് സെറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതും വേണം ബെസ്റ്റ് ആണ്. You've slain an enemy. You're a boss ass. 20:41 അല്ലേ? എനിക്ക് 20 മിനിറ്റിലാണ് കോൾ. 10 മിനിറ്റ് ഞാൻ താഴ്ച. ഓ ഒരുത്തൻ പോയാ. ഓ ഷിറ്റ് മറന്നുപോയി.
So 300. Not bad. Collect 200 materials from replicator. 25 വെച്ച് കിട്ടും. ഓ 8 replicator. Pistol damage. Let's break some circuits. Break some. I accept the challenge. Time to end this. Introducing your champion. After this, we should hang out. Let's land here. Going to explore over there. Here we go. I'll join Hang tight. Enemies are following me. No, an enemy landed near me. Please respect my personal space. I have been downed. That's the first of many lights to go out. Contact with target. A second. The enemy is here. Hello. Hello. Yo. Starts in 12 minutes. Meeting. Yes. ഓ ഞാൻ എടുക്കേണ്ട സാധനത്തിന് വാൽക്കർ ആയിരുന്നു ഓബറാണ് അല്ലേ? ഓവറോൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ റെയിൽ ജാക്ക് മിഷൻസ് ചെയ്യണം. റെയിൽ ജാക്ക് മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഒരു 3 സാധാ മിഷൻസ്, നോർമൽ മാപ്പിൽ കളിക്കുന്ന 3 മിഷൻസിന്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഒറ്റ റെയിൽ ജാക്ക്. അപ്പം നീ ഒരു പാർട്ട് ചെയ്യാൻ ബേസിക്കലി 3 മിഷൻ ചെയ്യണം. മറ്റേ വാൽക്കറിന്റെ ആണെങ്കിൽ ഒരു അസാസിനേഷൻ ക്വസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പം നിനക്ക് ചാടി കയറി എല്ലാരും സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് അസാസിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങ് പോയാൽ മതി. നെക്രോസും അതേപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ. കെട്ടി കഴിഞ്ഞു. Grapple locked and loaded. Grapple locked and loaded. Trust me. I know what I'm doing. Ought to make you nervous, didn't it? This is your champion. ബൈ ദ വേ ലുലുവില് ഞാൻ ഒരു പടം കണ്ടായിരുന്നു, ലൈക്ക് മാങ്ങയൊക്കെ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടത്. ഒരു പടം വെച്ചായിരുന്നു. വീണ്ടും Rolling that way.
First blood, and it's not us. Wonderful. Round 1. Beginning ring countdown. We're already inside the next ring. Dragon അല്ലേ അയ്യോ ഹലോ ബി Something good this യോ ഡെയിലീസ് ആണോ ഞാനിവിടെ യെസ് ഡെയിലി course. പ്ലേയിങ് ഏപെക്സ് ഇവിടെ പോയി ഏപെക്സ് ലെജൻഡ്സ് Cheers, guys. ADs ഒരു Enemy shield broken. 3 മണിക്കൂർ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തു ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ് നൈസ് Scramble that egg. അതൊരു ഗ്രൈൻഡ് മൊമെന്റ് Target spotted. Throwing arc star. Reloading. Being shot at. Frag apple. Got locked down. Hostile close. Enemy shield broken. Stay fine. Let's take some shots. Frag out. Enemy shield. I downed an enemy. Taking damage. Broke that enemy shield. Look out, grenade. I have been down. ഫക്ക് വീണ്ടും മരിച്ചു Patching myself up. നോട്ട് മൈ ഫോൾട്ട് ഹി This game really is a death sentence. For you. വീണ്ടും മരിച്ചു അതിന്റെ സൈഡിൽ ഒരു ഒപ്റ്റമസ് പ്രൈം എൻ്റെ സൈഡിൽ റൈഫിളുടെ തീർന്നിട്ടല്ലേ കൺട്രോൾ കോസ്റ്റിക് എൻ്റെ ക്യൂട്ട് കോസ്റ്റിക് ലെറ്റ്സ് ഗോ ഓക്കെ ഞാൻ കോൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം ഗൈസ് ഓക്കെ ബൈ ബൈ I'm gonna be honest, I am afraid. I'm really 30 മിനിറ്റ്സ് എന്റെ 30 മിനിറ്റ്സ് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ കോൾ Just kidding, nothing scares me. ഞാൻ വരാം ബൈ ബൈ ഞാൻ വന്നിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഞാൻ ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നെ ഡിന്നർ കഴിക്കാം വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് കളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ബാക്കി നടത്താം ഓക്കെ ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഗെയിം പാഡ് ഉപയോഗിക്കണം മറന്നു നോക്കണം എൻ്റെ ഗെയിം പാഡിലെ ഈ ബട്ടൺ അമർന്നു പോയി I mean, അതെ Okay, bye-bye. ഓക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളല്ലേ Data soon to follow. Zone A captured. Placing gas trap. Location interests me. Gas trap behind. Caught like a rat in a trap. Tossing thermite. Zone B has been neutralized. Recharging shield. Recharging shield.
any better. My fans love you. Shields are depleted. Recharging. Not so fast. Caught with no way out. They will be found. Trap set and waiting. Giving my shield to recharge. Deploying a variable. New ratings leader appointed. Placing an independent variable. എന്ത് സെർവർ ഇത്? This will bind them. Attention. Mobile respawn beacon event. Over there. Recharging shields. Bonds aren't pitiful, allowing themselves to be caught. Recharging shields. This is game. Good luck. Have fun. Don't die. I know where we want to be. Follow me. I do this. Join me, fellow fighter. They are true. Fight strong. Okay, I see. Like ate an entire can of paint thinking it was you.
wearing a beret? Is it using big words to seem deep? Is this goose art? More importantly, when is art? And when is dinner? And where are my pants? And where am I? And have you seen my mom? I'm lost. Please help me. All of these questions and more on the next episode of In the Quarantine. Listen, Sneezo, you Philistine, you've been wine? I need to show you some art. Sure. I don't know any art. So you've got a self-painting on the wall, right? A self-portrait on the wall, kind of sort of abstract. You're standing next to it in a raincoat and a plague doctor's mask, so they don't know the richest, most famous art buyer walks in, right? Yeah. And he goes, "This is a magnificent chimpanzee. This is the most beautiful chimpanzee I've ever seen." And you're just standing there like, yeah, it's a chimpanzee. It's the best fucking chimpanzee I've ever, totally innocuous chimpanzee. And then he buys $50 million. He buys your chimpanzee, and now that, you gotta live with that. The whole value is tied into the fact that he thinks it's an ape. Need to recharge my shields. So watch this. I reckon I can turn this from like a $60 million painting to like $10 million a $300 million. Oh no, she's such a frump too. But isn't the unibrow like a mark of status in Latin America? Like only the royal families are allowed to, and like only really powerful women are allowed to have mustaches. This is like a show of military prowess. Yeah. You're turning her into a commoner. I mean, honestly, doesn't look like you did much. No, these are only minor touches. She's got thorns around her neck and a dead bird. Alright, we're fixing this. We can cover some of the neck thorns with an airplane pillow. Oh, I don't know. What do they wear around the neck in tropical climates? Ropes, typically. Dude, that's way better. Yeah. Look at that. Realism. It's pretty damn good. Oh man, this is really coming together. Chimpanzee and he's kind of got that stern look on his face, you know? They're paying me just enough for me to not be on my phone, but not enough for me to stop smacking milk jugs for your TikTok. You take Van Gogh, right? You hit him with the depression. Dude's as sick as he is, but he's got a YouTube channel. Think about what the fuck that would be like. And we just get this beautiful expressionist. What is this Drakkar Noir vlog that Vincent Van Gogh has uploaded? Look at the motion graphics. Look at the way. Why would he use Comic Sans with no outline? It speaks to his pain. He's using a mix of horizontal and vertical to express. People are watching it in film schools like 10 years from now. I heard this really interesting anecdote about drinking in Russia. So apparently they have this thing where if you want another drink, you tap the back of your shoulder. And apparently, I don't know how widespread this is, even how true it is, but you tap the back of your shoulder. Right. And the reason why is because a couple hundred years ago back in Russia, they were at war with someone else. And this other nation had a fleet of ships that were quite a powerful navy. And so Russia had to also build a navy very quickly to compete with it. And so they commissioned some work from this guy, sort of nautical engineer and shipbuilder. They have to build this navy, and they succeed, and it's all thanks to this one dude who had all the knowledge. He had all the knowledge in his brain. Right. So the Tsar, I suppose at the time, said to him, boatman, I will give you anything you wish. Name a favor of me. You know what I want to do? Because he was a total drunk. Yeah. And he said, I want to be able to drink in any pub, tavern, bar in Russia for free. Right. And so the Tsar said, yeah, all right. He wrote him this decree that said this guy can drink for free as much as he wants. He used to go around to all these bars and stuff, and he would get wicked drunk off everyone else's dime. Right. But one time he lost the piece of paper, as you do. Idiot. Yeah, exactly. So he has to sort of sheepishly go back to the Tsar and say, hey, can you write me another one of these fucking notes to get out of gym and get free drinks? He goes, alright. Just, keep in mind I'm a busy man. So he writes himself a script because he's wicked drunk again. And then he loses the next one. He's like,
I'm certainly not going to pay for drinks. I'm just going to bother with Bazaar again. So he pops back to Bazaar, and he goes, "You'll never believe what happened." And the guy goes, "Oh, for God's sake." He goes, "You know what I'm going to do? I'm going to get a tattoo on the back of your shoulder. From then on, you go around the bar, and he would show his bare shoulder and tap on it and go, Right. That's the word of the Tsar. I can drink for free." What the fuck? And so ever since then, it became like a thing. You tap the back of your shoulder saying, "Another drink, please." That is interesting. Yeah, I thought so. I hope that's true. I do too. After the recording, I looked into this, and it was not. So look at this face, then look at this dude. Yeah, yeah, that's exactly it. Get a load of this fucking guy with the knife. It's a lady, surely. With the knife? Yeah, look, that's her arm, isn't it? Is it not the dude whose other hand seems to be on her neck? He's sort of doing like a weird pigeon arm, holding it backwards? No, that doesn't make any sense. No, I think he's kind of curved around and holding his hand on her shoulder, and then his sleeve there. Oh my god. That goes holding her, and she's got the knife. Now we're getting sucked. Who stabbed this guy? Let's analyze this picture. You know what's always struck me about Mona Lisa is tits. Well, kinda, yeah. They're not terribly proportional. The cleavage feels like it's in the wrong place. Her right boob is way smaller than the left side of her chest. Well, at least we know that they're real. Because obviously you don't get imperfections with surgery. Obviously the guy didn't know anything about proportionality. Or women. Like, why is this the most famous thing? Something about her facial expression. She's smiling but not smiling, and therefore beauty. You wouldn't call her beautiful. I wouldn't. This was his ex. They broke up, but she still held on to one of those coupons for their anniversary, where it was like, "I will paint you beautifully," and she was like, "I don't care if we broke up. I want to utilize my coupon." Like, fine, but I'm gonna fuck up the shading and make your tits look weird. Yeah, I'm enjoying with sriracha sauce all over your sticky fingers. Did I tell you my idea to be the curator to a exclusively meme-hosted art museum? Oh, I like that. It clips in, I'm in like a little pencil like, welcome. Today we're taking a look at Halloween Pepe. Talk about the history of Pepe the Frog and what led us to Pepe in a fucking pumpkin head. If we were really good YouTubers, what we would do is make a Facebook profile for her, in turn making a Tinder profile, and see how many right swipes we get by the end of the session. just sticking on a girl holding a dog. Put it in a group picture, I'm the one in the left. Need to recharge my shield. Nah, we just throw some fucking dog ears on it, boom, we'll look like everyone else. Be a 9 out of 10 instantly. I feel like this one's less detailed, but I like it more. Yeah, I do like this one a lot. There's more to look at. Birth of Venus. Venus was, blood from the tip of Zeus's penis. Blood of Zeus's penis. Here it is. The blood from its severed genitals fertilized the earth, and from that spot grew an almond tree. Right. Makes sense. With Aphrodite. So I'm completely... fuck. I thought I knew something for once. You know, the ancient Greeks had 400 vending machines per person. That's a fact. Sure you're not talking about fridges? Nah, he says with absolute confidence. You'd think they'd sneak a Waldo in at some point or something, just to keep it interesting. If you're meant to look at it for this long. We'll hide that in there for you. How nice would it be? You zoom in and you're like, oh, look at all these flowers. And then one of them's like a Steam code for Cyberpunk. And it's like, oh, hell yeah. Look at that. It all paid off. I swear I could be a better artist than these Greek idiots. They don't know what the fuck they were doing. That's way better. You're only saying that because she's goth in this one. I'm not disagreeing with you, but like... That's all. It's just like, you know what would be better than the Mona fucking Lisa? The Mona Lisa with some eyeliner. Maybe some scrunchies on her arms. That's it. Wait, the background's completely different in that one. It's not just like a darkened... Oh, God. Fernando Vittorio. All right, so better or worse? What do you think? The cleavage is in the right spot. Never mind, I'm taking a step back now.
That one I actually think could be kind of artsy. I mean, the It's less you nothing paint, the personal. more you're painting. You know what I mean? That's kind of good. Right. I'm not mad with that. A lot of it's just about having some fucking color in the room. Yeah, for sure. And that does it. You could just put like a vase or something in front of that. You don't have to worry about the little dude. And then it'd just be like a nice... That'd work. It looks like the movie poster for James and the Giant Peach. Although, I will say, I don't think a lot of you did that. That's fine. That looks like any modern piece today. Yeah. Okay, I can see that this wouldn't be in a museum, but this... Absolutely, I could see in a museum and people saying it's, look, blue lady with iPod. Oh, this says a lot about our modern society. I've always thought the screen looked like shit. I mean, now that I'm looking at it for more than like 5 seconds, it is It's iconic, but is it good? Well, here's what I'm thinking. I like it already. It's like a Green Day concert. Why are all artists so fucked up? There he is. Yeah. Saturn devouring his son. Francisco Goyo. There you go. That crazy motherfucker. Is that supposed to be his arm? How come his arm is so thick compared to this? And like, the shoulders would end about here, but his body just keeps going up. The dude locking eye contact with you is also a big part of this. He's not focusing on the food. He's just right into your soul. Is he wearing pants? He's got like horse legs, I think, is what, goat legs, I think is what it's supposed to be. Why doesn't he have goat legs? Maybe he's got goat top. Maybe that explains the... Yeah, he started from the broken end. I don't know. Everything about this painting, they really match the awkward angle at which the shoulder leaves the body. Clear. I'm ready. That painting was literally painted in a manic state, right? And then kept in his mansion and never shown to anyone. Oh, really? So when the dude was going insane at the end of his life and just painting and whatever, like they discovered him dead at his place, and that was never supposed to be seen by anybody. Oh, that's really neat. He painted that because it came out of him, and he kept it in the house hoping nobody would see it, with no intention of showing anybody. Do you reckon that's then the direct inspiration for, what's that H.P. Lovecraft story? H.P. Lovecraft, Pickman's Model? Pickman's Model, that's it, yeah. This dude's one of my favorites because he was a legitimate psychopath. Really? He played the character, I guess is what I'm trying to say. He hung out in cabaret bars, he had friends that were dwarves, you know, shit like that you wouldn't do back then. Oh, okay. Yeah, sort of eccentric. Like, let me go get inspired for the next fucking clock I'm about to melt. He would have been an excellent fucking Twitter shit poster, man. If he didn't die in the fucking 80s or whatever, he'd be an interesting fucking dude to follow on Twitter, I swear. He bought a castle, age 76, lived a long life. He was exhumed. 2017, it was announced that a judge in Madrid had ordered the exhumation of Dali's body in order to obtain samples for a fraternity suit. This was 2 years ago. Found some It was 2 materials. years ago that this happened. First blood. Can you imagine how fucking nerve-wracking that must have been? Like, you finally Got some convinced the materials. judge, okay, we're gonna dig up the body. They go in, they dig up the body, and then... They take that truck over to Maury, and now you're on stage in front of the entire audience. You are not the father. Yeah, the crowd goes wild. And then You're screaming. Salvador Dali gets out of the coffin and he's just dancing around. Break dancing, man. You're running into the back hallways to God knows where. It's a maze back there. He had a pet ocelot named Babu. Like, people do that now when you're like rich. Yeah. But those fuckers bite. This is interesting. What's going on? With his ever-present long cape. Okay, so he used to walk around with a long cape and a walking stick. I told you, man. And a haughty expression on his face. I told you, man. I love this guy. He gave actress Mia Farrow a dead mouse in a bottle, hand-painted, which her mother, actress Maureen O'Sullivan, demanded to be removed from her house. I'm telling you, man. This dude Dali was a motherfucker. He was also known to avoid paying tabs at restaurants. I think a couple people did this. By drawing on the check. Yeah, he would, instead of paying, he would do a piece of art on the check. He would do a little scribble, and then the restaurant would be like, oh, great. And they always say something about, like, the restaurant not wanting to, like, cash it in. Dali appeared in public on a number of occasions with an anteater, notably on the lead in Paris in 1969. And on the Dick Cavett show. On the show, he surprised fellow guest Lillian Gish by flinging an anteater into her lap. There's a crater on Mercury named after him. The Dali crater. Interesting. What's this guy eating? What? What's he eating? Oh, he's eating noodles. My cousin Vinny eating fresh pasta. What's the matter?
I quite like that. I like the way they've done the color on that. Dude, I like this stuff where people just eating soup, eating noodles. Look at that whole artichoke. That looks way better to me than the Mona Lisa. No, I mean, it 100%. I mean, first of all, the artichoke doesn't look like it belongs in this picture. It's light years ahead. Yeah, that's nuts. That's crazy. Look at the way the fucking hat's done. Do you know how hard it is to draw a fucking hat? Have you ever tried drawing a hat? I can't do stick figures. This is the grandpa who, like, ate an entire can of paint thinking it was yogurt. Did he die? No, he was fine. Oh. But they took this picture of him like, yeah, no, that seems like the guy who'd accidentally eat a can of paint thinking it was yogurt. That is genuinely scarier to me than the one of the dude eating the other dude. Imagine if you had this at, like, framed on the wall at the end of a fucking hallway, and you were, you know, walking over to the kitchen to get something late at night. That would freak me the fuck out. That painting right there. Apparently the reason that you don't taxidermy your pets is because it's really hard to get it looking like your pet again. They have to, it's essentially a skin on a mount, right? Yeah. So to get the face looking right with all of the exact nuances of the bone structure and the way that things sit is practically impossible. And so it doesn't end up looking like your cat or your dog by the end of it. I mean, that can't make you feel better about the situation, right? Yeah. What are you gonna do, look over and be like, oh yeah, they used to stand there facing the wall like that. I miss them so much. Like, no, it's gonna be awkward. Now, I heard a thing about Michelangelo, that apparently he died a virgin, and he didn't really know what female anatomy was like. And that's why all of his paintings just depict women as muscular men with tits on top. Yeah, it's basically just a dude and then tits on top. He just really does not do a good job with the tits. God damn, it's like a chameleon looking at you, dude. He doesn't know what they look like. I don't know how to spell Angelo. They'll know who you're talking about. Nobody's got that many fucking letters in their name anymore. Can you imagine that? You meet somebody at fucking VidCon and it's like, oh hey, I'm the internet historian. It's like, oh hey, I'm Mike. And you're like, is that short for Michael? Michelangelo, yeah. The name's David. Oh, nice to meet you. Full name Michelangelo's. That egg's got a Maggie-sized target on Why their couldn't back. Michelangelo paint women? There you go. Men with breasts. Look at this. Look at this fucking sculpture. God damn, dude. Oh, hold on. Because of the stringent controls over female modesty, the idea goes it was inappropriate for women to get undressed in front of men. If Michelangelo then knew what women's bodies were like and was clearly able to draw them, we have to assume that the appearance of his women were deliberately chosen rather than through ignorance. I feel like that's an insulting take to try and go with. Yeah. No way my man went with that and went, yep, that's a good use of marble. What direction is he going? It seems to me like he's going in this direction. Yeah, for sure. So, yeah. So although they're not touching now, they're definitely going to touch. Yeah, or he's like hovering in place. Oh, that makes sense. Yeah. Maybe they're teasing it. It's like, do you want to be alive? Should I take one of your ribs? I don't know where in the story this is. Have you seen God's fucking finger? Yeah. Once his finger touches you, you know, you get the knowledge of God. And so he's about to be like, oh my God, I'm naked, and all this stuff in the Garden of Eden. But he's already touched this one. Yeah. And he's seen some shit. Look at his face. Yeah, he's not interested at all in what Adam's doing. The kid behind him needs to stop holding his fucking breath as well. You're gonna hurt yourself, my guy. Wait, there's so many more people than I actually thought. Holy fuck. It's like he did the The kid's up at the top over God's shoulder also just lacking in detail. One of them just had like the life force sucked out of him. Oh, Michelangelo did the fucking Sistine Chapel, right? Yeah, that's what this is. Oh, really? Yeah, I thought this was on the roof, on the ceiling. God, there's so much stuff. Ugh, it's like a Where's Wally. This guy's just on the toilet. Yeah, it really kind of looks like he started running out of ideas near the end. Fuck it, I don't know, they're playing golf. You see Alvin and the Chipmunks on their own little cloud over on the left side? This one's got a bag of skin? Wait, what the fuck is happening? I think he's skinned someone. This is kind of fucked up. Fucking buff Jesus? That must be buff Jesus. Jesus was the swollest of the gods. Yeah, that's why he was the chosen one. Yeah, exactly. God, holy shit, man. How much did this dude get paid for this? Or do churches pay you? Yeah, the church commission. That's gotta be the gig of a lifetime. It's a lot of goddamn work.
Medusa seems to be in use for basically every artist ever. Well, the thing that strikes me about this is supposed to be Medusa's friend. Oh, a mirror, you mean? Yeah, like, well, that's the story, so it's Hercules, no? No, it's not Hercules. Perseus, that's it, right. So Perseus walks into the cave and he knows that if he sees her, he'll be literally petrified and turn into stone. Yeah, I want the B-roll for this with the God of War. So he's backing into the cave essentially, and he's having to look through this shiny piece of gold metal because they don't have the technology of proper mirrors back then. And then he does like a 360 sword move, and he cuts off her head. What I imagine this scene is it's the first time she ever sees herself in the mirror. Oh. I gotta go, Tamiko. Also, I'm going into the home. Bye. I learned a lot about art today. Enemy trying to heal. Here's an aid. I'm down. The main channel video is coming. Hey everyone! Before we start today's video, I've got some crazy news for you. This month, Raid Shadow Legends is turning 3 years You old! listening to podcast or what? Internet history എന്ന് പറഞ്ഞ യൂട്യൂബർ ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങേരുടെ വീഡിയോ ഞാൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇട്ടിരിക്കും ജസ്റ്റ് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം എപ്പോഴും ഇന്ററാക്ഷൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മോണോട്ടണസ് ആയി തോന്നുന്നത് ഓൾസോ ജസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ഔട്ട് എനിക്ക് ലൈക്ക് ഏതൊക്കെ ഡൊമൈനിലാണ് കോപ്പിറൈറ്റ് കിട്ടുന്നത്. Relatable. You can celebrate this monumental month by using my QR code or the links down below to download Raid for yourself for mobile Hello, phone Goba. or Welcome to PC. In the last Spain. 3 years, a lot has happened in the game. They've added the Shadowkin faction, a tribe of warriors from the Far East that were recently liberated from the reign of evil. And of course, there's the Doom Tower, with over 120 levels and bosses to battle. And the newest addition, the Hydra clan boss, is without a doubt the biggest, baddest boss ever to set foot in Teleria. Well, except for myself, of course. For a limited time, you can use my link or scan the QR code right here to get a free starter pack worth almost $40. New players will get epic rare rewards like Misericord, Tiger Soul, and Romero. You'll also get 10 Magic XP Brew, 10 Force XP Brew, and 10 Spirit XP Brew. Act fast! You can't afford to wait on rewards like these. And since it's Raid's birthday, naturally, the gifts just keep on coming. All new and existing players can get a bunch of free birthday gifts worth over $25. Once you're in-game, just enter promo code 3YearsRaid to get your hands on everything. You can also find me in-game under the name JonTron Show. Just click the link in the description, and I'll see you there. I'm not doing well, guys. I don't know if you noticed, but I ate a lot of fried chicken in that last episode we did here. We had to do a lot of takes too, and frankly, in the end, it made me very sick and unhealthy. I tried to wash it down with some edible chalk, but it didn't work. Killing keeps you. There's nothing edible about this! In fact, turns out it's the chalk that really did it. Don't you understand? I've got to find someone who can make me healthy again. And I totally haven't done this video idea like 5 times before. You know, looking at this track record right here all of a sudden, it seems clearly to point to one thing. Health advice from celebrities does not work, okay? And clearly, my health insurance company caught wind of what I was doing with my body in regards to that, which is why they sent me this nice folder showing me that you could say my options have become a little constrained. American healthcare, am I right? This would not have happened had I lived in Denmark! Good news is, though, in this country, you get what you pay for. And I've got the best plan on the market. They were kind enough to print me up a whole 4 people who are still in network and desperate enough to take my money. So, you know, I've got my research cut out for me. Let's not delay. Who's number 1? Michael Shane. Michael spelled with a Y. That's a little untrustworthy, but he's got a sort of honest-looking face. It's good enough for me. Let's see what he's got. You can feel his childlike presence. We're in for some shit today, aren't we?
Okay, I know we've done this whole health guru thing before, but that was nothing compared to the real winners I'm about to show you today. You ain't seen anything like this before, trust me. This is alternative medicine. It's not your grandpappy mainstream Gwyneth Paltrow Skynet microchip tracking ring. Okay, it's fringe stuff. So let's get to our first contestant, shall we? Michael Shane, a man who claims to be able to time warp gems into his stomach and then throw them up, and somehow that's supposed to do something for you, even if it happens. Okay, let's look this guy up. Michael. I don't know. I really. Michael. There it is. Michael Shane, physical mediumship. Reverend. Well, I think. Yeah, I don't know if Rev stands for Reverend, but I'm gonna assume that. Explore the depths of truth inside your. All right, dude. Make your thing scroll slower. I'm trying to learn. Reverend Michael. Fuck's sake! I can't even read. Reverend Michael Shane, spiritual teacher and transphysical phenomena. At least make it easier to read if you're gonna make it scroll this quick. Spiritual teacher and transphysical phenomena medium. You got that? That's what he is. Okay, about Michael Shane. The man in question. Reverend Michael Shane is a certified physical medium of the S&P. Don't you gotta basically change your acronym if it's just straight up got ass in caps on it? Just saying. We got a quote from him here. I believe everything that has been taught to me can be taught to others if they're willing to learn. Fair statement, I think. Okay, this is all getting a bit complicated. Why don't we let the man speak for himself? Take it away, Reverend. Recharging my shield, Fuzzy. And what you call a transphysical phenomenon medium. You said so from the outset. That's a dog whistle for all the wounds in the audience. Why are we talking about ectoplasm? What's gonna happen next? Is Slimer from Ghostbusters gonna pop up? I don't get it. He's going from all these transmedia ectoplasm. It just doesn't fit. Doesn't have the ring. Physical objects from an adamant like gemstones. Gemstones, you know? Can I grab you that? You got the other stuff, you know? Sparkly, you like that? He has amazing abilities. You can feel his childlike presence. Yeah. That's how I would describe it too. His childlike presence. Like a little boy. The old me would have let you rot. I mean, at least they match it with a perfect clip though. Like, what, you need the childlike presence, hero? Oh yeah, I'll just wait. I'll get that in there. Get down to gain and mighty. A very strong intuition. Comfortable? We're doing an interview here. Constitutionalist. That's what they chose to represent him. I'm here just to make sure that this accords with the ratified amendments and such, and the bills of rights. Oh, the throwing up of the diamonds and the jewels. Oh no, I am only interested in that at a perfunctory level. I love the Patriots shirt. It really brings it all together. I feel has been given a gift that's able to really transmit to a lot of many different people. I absolutely love Michael Shane casually standing around talking in the background here. I don't even know how that man keeps his like center of mass. Look at that devilish dog back there, chatting up that cutie. You know, you just know he's dropping a couple. Yeah, I do like gemstones. Just pretend you're a cop. I'm just into this. No, officer, I don't have anything to post this. Let's get a nice close-up on that. Beautiful. This is important. Otherwise, you wouldn't have zoomed in on it. There seems to be some bit rate. What's that? Some unevolved banana, like South American bananas, like those brown ones. Maybe it could be Michael Shane's fingers. I don't really remember what happened at this point before we zoomed in. Anyways, അത് കഴിഞ്ഞു. Someone's shutting him the fuck up. This has got so much like amateur magician act energy. What? That's not helping the cause here. If you're supposed Anyways, ഞാൻ ഇന്നത്തേക്ക് സ്ട്രീം നിർത്തുവാണ്. ഞാൻ ഇപ്പം തന്നെ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ സ്ലീപ്പ് സൈക്കിൾ എനിക്ക് ശരിയാക്കണം.
ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ഹെൽത്തി ആക്കണം, കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സോ എനിവേസ് ഇന്നത്തേക്ക് സ്ട്രീം നിർത്തുവാണ്. ആൻഡ് പതിവ് പോലെ ഗുഡ് ബൈ GG's ആൻഡ് ടു ബി കണ്ടിന്യൂഡ്. ബൈ ബൈ. സ്ട്രീമിൽ വന്ന എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു. Oh, I believe the man is in pain. That's where the